Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vampyr. In der heutigen Folge begründen wir weiter die Erpressung von Lady Ashbury. Und wollen natürlich herausfinden, was es damit auf sich hat. Wieso wird sie erpresst? Warum? Und noch viel wichtiger, wer steckt dahinter? Ist es tatsächlich die Schwester aus dem Pembroke? Oder steckt da noch viel mehr hinter? Und dann wollen wir das herausfinden. Ein altbekanntes Gesicht. Cadogan Bates. Den Mann, den wir vor kurzem erst aus einem Haus gerettet haben. In dem einige Skulls unterwegs waren. Mal sehen, was er uns jetzt zu sagen hat. Evening, Doctor. I'm looking for Dorothy Crane. She's a nurse. Vielleicht hat er Infos What für can you uns. tell me about her? Dorothy Crane, bless her soul. I really should thank her someday. Okay, wir haben schon herausgefunden. Has she treated you? No. When I need a checkup, I'd go to a bloody doctor, not some back alley clinic full of sick foreigners. Das ist so ein Typ, den muss man doch einfach lieb haben. Ehrlich. Er ist einfach ein letzter Arschloch, was es überhaupt gibt. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Warum sollte ich Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. It made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. Beziehungsweise vielleicht bin ich ja das nächste Mal derjenige, der dich beißen will. It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. I'm no saint, but to take advantage as you do, you are a despicable man who could only prosper in these dark times. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, saved lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swamburgh shit. Okay. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. Der Typ hat echt Ansichten, What is da your kannst du business nur kotzen. I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face.
I don't approve of your actions, but I know very little about this borough, other than its reputation. There are always necessary evils. A necessary evil. That's one way to think about it. Knew you had more smarts than all these immigrants. Okay, wir haben einen Hinweis bekommen. Ist jetzt die Frage. Können wir... I'm looking for... Dorothy Tell me truthfully, why are you so thankful? By keeping my tenants alive, she's making me a rich man. Every month they live, it's more coin in my pocket. Der Typ, ey. Kann ich was gegen Erkältung herstellen? Goodbye, Mr. Es wäre ein Peace. guter Zeitpunkt, dich aus dem Weg zu räumen. Meine Güte, ey. Naja. Sparen wir uns das für später auf. Erstmal suchen wir schließlich unseren Erpresser. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Die spannende Geschichte ist, wo finde ich... Ach, da. Gott sei Dank, es gibt doch eigentlich immer einen Punkt, wo man dann gucken kann, was er vorhat. Jetzt kann ich sehen. Da ist Dorothy. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Okay. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Okay. Jetzt wird's interessanter. Wer bist du? Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Sicherheit. Wir gehen doch nur bei und nehmen die Leute aus. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Aber du bist so viel besser. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Eine Floriste, die ihre Blumen verschenkt. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy.
Die mit Sicherheit ein Is billiges there Placebo anyone I should ist. avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Ach, und du tust es nicht? Ha. Okay, Hinweise benötigt. Das sind auch. I'd like to see what Da wollen kind wir of mal gucken, medicine was sie you're selling. verkauft. Ich denke, wir kaufen mal eine davon. Um sie When auseinanderzunehmen. science fails you, this elixir will give you faith again. Gangs are ruining this neighborhood, if you ask me. Okay, und wer bist du? Good evening, Benjamin. Achso. Can I help you? Ach, er. I'm afraid not, Mr. Reed. Er. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Ach, es ist sein Sohn, der andere. Okay. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You mean you used to have a better life? Wahrscheinlich hat Yeah, jeder I mal had a ein wife, a besseres home, Leben and a geführt. job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Tramp. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. Okay. Dann ist sie also nicht an dem gestorben, was hier so A viele gun, Leute... alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Okay, dann haben wir mal mit When Benjamin science gesprochen. fails you, this elixir will give Mich würde interessieren, wir können doch mit Sicherheit unser Elixier... Dieses Elixier von ihr. Ich will wissen, ob wir das analysieren können. Das wäre echt mal interessant. Ob da überhaupt was bei rauskommt. Oder ob es wirklich nur ein reines Placebo ist, was wir jetzt wieder in günstige Bestandteile zerlegen können. Aber in einem hat sie recht. Dieser Bates ist ein Schwein. Ist nur die Frage, ist sie besser? Okay, wir können nichts analysieren. Wir können tatsächlich, wir können diese Mixtur auseinandernehmen. Mehr nicht. Ich finde das ein wenig traurig, aber naja, gut. Okay, die Waffe aufwerten können wir noch nicht. Schade eigentlich. Hätte ich ganz interessant gefunden. Und dann. Wir können Behandlung gegen Blutvergiftung, Lungenentzündung, Bronchitis, Erkältung, Erschöpfung. Wir stellen mal was gegen Erkältung her. Und gegen regeneriert 60 Blutpunkte sofort, okay. Das kenne ich ja schon. Gegen Erschöpfung können wir auch verstehen. Komm, können wir sogar eine Menge herstellen. Okay, erstmal 4 Stück. Das heißt, wenn uns jemand über den Weg läuft, der einfach nur erschöpft ist, können wir ihm helfen. Okay, in diesem Bereich des Hauses war ich noch nicht. Oh, das war die verkehrte Taste, um ganz ehrlich zu sein.
Shit. Nein! Leiden ist Bestandteil der Unsterblichkeit. Der Schmerz hört niemals auf. Ich wollte doch nicht wegen so einem ja. Dafür können wir jetzt hier nochmal neu looten. Und wir gehen nochmal hier raus. Und diesmal stelle ich mich hoffentlich ein wenig intelligenter an. Ich brech gleich die Folge ab, das gibt's doch nicht. Wie dämlich kann man sich anstellen? 2-mal. Die sind doch beide Stufe 14. Das ist doch einfach nur traurig. Wie kann man das denn zweimal verkacken? Diesmal aber. Meine Güte. Oi. Wie grausam. Oder waren wir in diesem Teil des Hauses doch schon? Und die Feinde sind nur neu gespawnt? Dann habe ich mich beim ersten Mal aber definitiv nicht so dämlich angestellt wie diese beiden Male. Das wäre mal so dahingestellt. Ich weiß auch nicht, was das sollte. 2-mal. Einmal okay, aber beim 2. Mal ist doch wirklich einfach nur doof. Dead inside. Ne, ich glaube, hier waren wir tatsächlich. Kann das sein? Oder? Doch. Natürlich waren wir hier schon. Natürlich, wir kamen doch nur auf diesem Wege überhaupt. Hier sind die Priven. Und wir schnappen hinaus. Und jetzt bekommst du die Fresse, mein Freund. Oh. Ein weiterer. Und auch er wird von uns zerlegt. Dennoch finde ich das sehr merkwürdig, dass wir uns so schlecht geschlagen haben im ersten Moment. Natürlich, auf diesem Wege sind wir doch überhaupt erst nach Whitechapel gekommen. Tada. Interessant, interessant. Ich habe mich mit Sicherheit auch schon mal besser angestellt. Gibt es hier unten gar nichts? Scheinbar nicht. Ah, okay. Wir kommen dadurch über eine Mauer hinüber, über die wir sonst nicht gekommen wären. Aber auch hier gibt es nichts.
für uns von Bedeutung wäre. Interessant. Also letztendlich war das jetzt ein bisschen überflüssig. Der ist tot. Wie wir eben festgestellt haben. Und hier haben wir die beiden, Vater und Sohn, zum ersten Mal getroffen. Okay, jetzt sind wir wieder bei Loretta Swan. When science fails you, this elixir will give you Sei bloß still. Das ist das Schlimmste, was dieser Gegend neben diesem Condorburn Bates momentan überhaupt passieren konnte. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? Don't be shy, Mehr handsome. neue Leute. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Also nicht das allgemein, aber sie. Oh Mann. Oh, Stufe 4. Uiuiui. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Vier Hinweise können Sie. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Okay. Kranker Mann, kranke Kinder. Irgendwas in der Art mit Sicherheit. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed. Or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. Okay. That's what's important. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Okay. Wahrscheinlich kennt sie jeden. Ein Pfaffe. Wird der uns nicht durchschauen? Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Das gibt's doch nicht. Ey. Manche Leute hier
Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in our country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Do you know Nurse... So you're... Nuns should be the only Oh, women Entschuldigung. allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Ah, okay. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Sean Hampton? Where did you send him? I sent Samuel to Yeah. the Stonebridge Okay. Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. Was für eine tolle Idee! Schick deinen einzigen, den du noch magst, auf einen Friedhof. Mann. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Der Typ ist einfach nur... What do you mean when Warum you say steht es that I schlecht am more uns, ne? lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Hören wir mal zu. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Minions. Die sind aber süß. Gelb, knuffig, lustig. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No, What is left then? cleansing fire. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Weisen wir ihn mal drauf hin, dass Fire wir... is just the instinctive answer of a caveman facing something he does not understand. This is the 20th century. Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool. Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Und du hast vor, die Stadt anzuzünden, wenn ich das richtig verstanden habe. Also von daher... I Wir have had enough verziehen for uns tonight. erstmal, ne? Goodbye. Okay. Also wir haben hier einen verrückten Pfaffen, der scheinbar... vorhat... Du hast ja ein schickes Steckbild, Steckbriefbildchen da gekriegt.
Okay. Wir machen an dieser Stelle erstmal einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir ignorieren mal den komischen Pfaffen da oben auf seiner Treppe. Und hoffen mal, dass wir ihn davon abhalten können, die Stadt anzuzünden, falls es irgendwann mal dazu kommen sollte. Und wir die Gelegenheit haben, uns einzumischen. Ich bin erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge von Vampyr. Bis dann.